ופרשת השבוע זה מספר ויקרא, מפרק 9 עד פרק 11. And that is, the portion of the week is presently from Exodus, No, from Leviticus Oh, wow. 9 to 11, including. Leviticus 9 to 11, chapters 9 to 11. ובקטע הזה, תמיד שאנשים נוגעים בקטע הזה, הדבר שתמיד קופץ זה המשפט, השפיטה, ההריגה המיידית של שני בניו של אהרון מול אוהל מועד, מול הפתח של אלוהים. Whenever people get to this passage, what stands out to everyone is this immediate death, sudden death of the two sons of Aaron when they were in front of or before the tent of tabernacle, before the tabernacle. וזה בויקרא פרק 10. And that is, of course, Leviticus chapter 10. ויש הרבה אנשים, במיוחד אלו שבאים מחוץ לישראל, שגדלים בתוך קהילות, לא כולם, אבל יש הרבה קהילות, שבשבילם תנ"ך פסה. יש לנו עכשיו ברית חדשה, מי צריך עיתון של אתמול? And now in the churches abroad, there's lots of Christians that grow up with the understanding that Old Testament is passé. It's like old. Who needs yesterday's newspaper? אבל רבותיי, כל העקרונות שיש לנו בברית החדשה מבוססות על בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים. But all the principles that we find in the New Testament, that we're taught in the New Testament, they're all based on, the 5 books of Moses. נכון? Okay. He is German, All so those he will tell names, you, I don't have those. Erst Moses, 2 Moses, 3 Moses, they're lazy, they don't give it names like we do. Okay. אוקיי, אז עכשיו, בפרק 10, יש לנו דבר שהוא פשוט מפליא, מרעיד, הוא גורם לרעדה, אבל הוא מאוד חשוב. So yes, in chapter 10 we have an instance that makes us tremble, but it's very true and very important. שני הבנים של אהרון, ואהרון הוא כהן, שני הבנים שלו, כתוב פה בפרק 10, ויקריבו לפני יהובה אש זרה אשר לא ציווה אותם. לא ציווה, אלוהים לא ציווה אותם, כן? It says here about Nadav and Avihu, which were the two oldest sons of Aaron. It says they offered strange fire before the Lord, which the Lord had not commanded. מה זה אש זרה? Now what's strange fire? הרי ליד כניסת אלוהים יש את המזבח. רבותיי, אין שנייה אחת בשנה שאין עשן ואש מול אוהל מועד או במקדש. אין מצב שאין אש. If you walk into the temple or if you walk into the tabernacle, before you enter the actual enclosed space, there is the altar, and on that altar there is always fire, 24/7, all year round. That fire never goes out. כי אנחנו תמיד חוטאים ואלוהים תמיד מכפר. That's because we always sin, and God always needs to atone for that sin. וכל הרעיון שזה כל הזמן, כדי להעביר לאנשים, זה לא סופי. יום אחד זה יהיה פעם אחת ולתמיד. And all this that it was perpetually going on, it never stopped, it never ended, that was a way God taught to his people, look, it has to end someday. It can't go on forever. There has to come a solution that's permanent for your sin. ואלוהים הבהיר למשה ואהרון איך הוא רוצה שיכבדו אותו, איך הוא רוצה שיקריבו קורבן. Now God had told Moses and Aaron how he wants to be honored, how he wants to be served, how he wants sacrifices to be made to him. He outlined that very, very clearly. כי כל מה שנמצא במקדש, במשכן, זה צל ותבנית של המשיח. That's so important because everything that is in the tabernacle and later in the temple
all those items, all those things, and all those activities, they are symbols pointing to the Messiah. shadows. shadows זה All חשוב, right, they are כן? shadows of what the Messiah was going to do in the future. כי הצל נותן לך מושג איך נראים הפנים. Because if you have a shadow, you have an idea what the person looks like. והבנים של אהרון באו להשתחוות, פעלו ועשו דברים שהם לא על פי הקריטריון של אלוהים. So these two sons of Aaron, they wanted to serve God in a way that God had not commanded, in some different way that they had thought up. אני לא בא ואומר שלא היה להם רגש, אני לא בא ואומר שהם לא רצו לתת את הטוב, אני לא אומר את זה, אני לא יודע. Now, I can't say that they didn't want to do something good, all right? We weren't there, we can't ask them. Perhaps they wanted to do something very good. אבל טוב הוא על פי הקריטריון של אלוהים, לא על פי הרגש או החוכמה שלנו. But in this context, good would only be in accordance with the commandments of God and the will of God. Good couldn't come out in that context from an idea that sprang from a person's own head. אני אוהב את אשתי. I love my wife. לפעמים היא אומרת לי, תכין לי קפה. Sometimes she tells me to make her coffee. אתם חושבים שזה פשוט? You think that's simple? צריך לדעת בדיוק כמה קפה ובדיוק כמה סוכר, ואם זה לא, מסתכלת עליו, אתה יודע איך אני אוהבת את זה. You need to know exactly how much coffee there should be and how much sugar there should be, because if it's a tiny bit off, she will say, come on, you know how I like my coffee. חבר'ה, כולנו מחייכים, אבל עם אלוהים זה לא משחק. אנחנו צריכים לדעת איך להכין את הקפה שאלוהים אוהב. Now, with God, that is not a funny thing. We smile about the example, but with God, that is a serious thing. We should know how God likes his coffee. והם הביאו לאלוהים, באו להשתחוות ולשרת אותו בדרך שלו, אומר, סליחה, זה לא כמו שהמשיח עושה, זה לא הצל של המשיח, זה צל של שטן, לא של משיח, עופו ממני. רבותיי, זה חיים ומוות, אי אפשר לשחק בצל של אלוהים. So they come with their invention, with their invented worship. And God says, but this isn't the shadow of the Messiah. This isn't pointing forward to the Messiah. This is pointing somewhere else. This is an invention of Satan. Go away. It's that serious. אוקיי, אז אלוהים, למה לא אמרת להם, נו באמת, למה לא צעקת, למה לא נתת להם סתירה, למה שרפת אותם? So then people ask, but God, why didn't you correct them? Why didn't you tell them that they were wrong? Why didn't you maybe give them a spanking, but did you have to burn them alive? ותראו מה אמר אלוהים למשה ומשה לאהרון. So then we can read what God told to Moses, and Moses conveyed that to Aaron. בפסוק 3, It's in verse 3. בקרובי אקדש. בקרובי אקדש. It says, by those who come near me, I will be treated as holy. אתם מבינים? אלוהים, אנשים לומדים על אלוהים לאור מה שהוא אומר לקרובים לו ביותר. זאת אומרת, אלה שקרובים לאלוהים ביותר, אלה שקיבלו מידת אור גדולה יותר, אלוהים דורש מהם יותר. Those who are close to God, they are the examples of the rest of the people. To them, the rest of the people look in order to learn things about God. So if God has given them a greater measure of understanding and light, then God gives them also more responsibility. They have more responsibility than the rest of the people. ככל שאתה מכיר יותר את אלוהים, יש יותר אחריות על הכתפיים. So if the better you know God, the more responsibility you have.
ואז הוא ממשיך, ועל פני כל העם אכבד. מה הכוונה? And he continues the sentence. God continues the sentence and says, and before all the people, the rest of the people, I will be honored. What does that mean? אלוהים בא ואומר, אני לא נושא פנים, no partiality. Okay. God says, there's no partiality with me. ראיתם איך אני מתנהג עם הקרובים לי? מה נראה לכם? שלכם יש פרוטקציה? נפלתם על הראש? You have seen how I deal with those that are near me, with those that are close to me, so don't expect me to deal any differently with you. ואיך התנהג אהרון? Now, how did Aaron respond? It said he was quiet, he was silent. וידום אהרון. And Aaron was silent. שני בנים ברגע אחד, וידום אהרון. He lost 2 of his boys in one instance, and it says he kept silent. והוא לא שתק ואמר, יודע מה, אלוהים, תשכח ממני, אני חוזר לעבוד במוסך. לא! הוא המשיך לשרת את אלוהים. He didn't keep silent and silently said to God, you know what? I quit this job. I go back to work in fixing cars. Thank you. No, he continued his task as the high priest. כי בעונש הזה גם הייתה חמלה וביטחון. Because this punishment had also an understanding of security. הם קרוביי. הוא אומר, בקרוביי אקדש. הם קרוביי, ודרכם אני מתכבד. זאת אומרת, רבותיי, תראו באיזה רמה היו הבנים. אז נכון, הם עשו דבר רע, הם נענשו, אבל לפחות גם למד אהרון, תראה, אני השתמשתי בהם, הם קרובים אליי. גם אתה קרוב אליי, גם שני הבנים הבאים. You see, God called these 2 sons those that come near me, those that are near to me. In Hebrew, they're like, it's the same word like you use for relatives. They're close to me. They're near to me. So that must have been Aaron's comfort. Well, the boys were punished. The boys were used as an example, but God calls them those that were near to him. So they are his. They're with him. ומדוגמאות שכאלו, הברית החדשה לוקחת פסוקים כמו משפט אלוהים מתחיל מבית. And from examples like this, the New Testament has verses which say the judgment of God starts at home. That's in the New Testament, but same principle. ואז השאלה לנו היא, איך אתה משרת את אלוהים? Now, the question to us is, how do you serve God? יש לך את התנ"ך, Well, you have His Word. יש לך את הכל. You have everything you need. אתה יודע בדיוק כמה סוכר אלוהים רוצה בקפה. You know exactly how much sugar God wants in His coffee. האם אתה מביא לו קפה זר? So, are you bringing Him strange coffee? האם אתה משרת את אלוהים כפי שבא לך, נדמה לך, או על פי ההנחיות בדבר אלוהים? Are you serving God as you feel like? Or are you serving God in accordance with His instructions, with the manual? כשאנחנו פה עושים השתחוויה, האם אלוהים מרגיש נוח להיות בינינו, או שהוא אומר, סליחה, מה לי ולמאפיה הזו? When we worship God in this setting, does God find that acceptable? Or does He say, what do I have to do with this mafia? בואו נתפלל שבקהילה, בחיים שלנו, לא תהיה אש זרה, שנשרת את אלוהים באמת על פי הכתוב, ולא על פי הדעות שלנו והתענוגות שלנו. So let's pray that there will be never ever strange fire in the church or strange fire in our life, so that we will serve God in accordance with His will, in accordance with His word, so He will be honored.
ואם אלוהים ימצא אש זרה, ובום, ייתן בראש, האם נידום ונתקן, או נבעט בחזרה? And if God finds something that can be called strange fire in our life, and He punishes us and corrects us, do we kick back or do we fall silent and accept His correction? אני באמת מתחנן לאלוהים שאחד לא תהיה אש זרה, ואם אלוהים מתקן, נקבל את זה בדממה. So I pray that, of course, the best would be that there'll never be any strange fire, but if we need to correct it, to be corrected, let's be those who are ready to accept that. אמן.